How long have you been waiting? ඔයා දැන් කොච්චර වෙලාවක් මෙතෙන්ට වෙලා බලාගෙන ඉන්නවද? How long have you been waiting? Do you have free time this afternoon? අද හැන්දෑවට ඔයාට free time එකක් තියෙනවද? Do you have free time this afternoon? What time can we meet? මොන වෙලාවටද අපිට මුණ ගැහෙන්න පුළුවන්? What time can we meet? What should we do to kill time? මොකද කියන්නේ? time pass කරන්න අපි මොකද කරන්නේ? හරි කාලේ කණ්ඩ කියලා කියන්නේ අපි කාලේ කණ්ඩ නැත්නම් කාලය මෙතන නම් ඉන්නේ කාලය මරා දැමීමට කියලා නේද? ඕන එකක් ඉතින් කාලේ කනවා කාලය මරා දමනවා හරි කාලය පාස් කරනවා ටයිම් පාස් කරනවා ඒ ඕන එකක් ඒ වගේ මොකද අපි කරන්නේ අන වෙලාව කියන විදිහක් තියෙනවා it's 10 o'clock it's 10 o'clock it's midnight it's 6 am am කියන්නේ උදේ වරුවට නේ උදේටනේ right මේ ටයිම් ගැන කතා කරන පොඩි phrases තියෙන්නේ ඔයා බලන්න මම එදත් කිව්වනේ මේ phrases කියවලා බලන්න ඔයාට idea එකක් එන්නේ නැති phrase එකක් තිබුණොත් right මේක තමයි එච්චරයි ගන්න තියෙන්නේ මේක ඊට වඩා මට උගන්වන්න දෙයක් නැහැ ඔයා ওই phrase එක තේරුම් ගන්න right ඒ phrase එක ඇතුලේ ඔයාට චිත්‍රයක් ලැබෙන්නේ නැත්තම් පොඩි try එකක් දීලත් බලන්න අර Google Translate හරි නැත්තම් ඔයාට මම කියලා දෙන්න dictionary එක පාවිච්චි කරලා හරි right මේ විදිහට යන්න බලන්නකො ඉංග්ලිෂ් කතා කරන එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට ඔන්න ඔය බ්‍රේක් අවුට් රූම්ස් වලදී ඔය ප්‍රශ්න අහන්න. බ්‍රේක් අවුට් රූම්ස් වලදී ඔය ප්‍රශ්න අහන්න මොනවා හරි කතා කරනවා නිකන් අර ප්‍රී කතා කරන වෙලාවට එමු. Can you speak English? ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද? How long have you been learning English? ඔයා දැන් කොච්චර කාලයක් තිස්සේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවද? How long have you been learning English? Could you speak up a little please? එන පොඩ්ඩක් හයියෙන් කියන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්න. Could you speak up? පොඩ්ඩක් හයියෙන් කියන්න පුළුවන්ද? Could you please say that again? ඒක ආයෙත් පාරක් කියන්න පුළුවන්ද? මොනවා ඔයාගේ break out rooms වලදී මේවා use කරන්න. right කවුරු හරි කියපු එකක් ඇහුන්නේ නැත්නම් කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? Could you please say that again? ආයෙ පාරක් ඒක කියන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම ඒකම කියන්න පුළුවන් තව could you please repeat that? Could you please repeat that? පුළුවන් ද ඒක repeat කරන්න. Would you mind spelling that for me? Would you mind? Would you mind කියලා කියන්නේ ඕකම තමයි පුළුවන් ද කියන එක අහන්නේ මේ. හරි? මොකද්ද? ඔයාට පුළුවන් ද ඒක ස්පෙල් කරන්න. ස්පෙල් කරන්න. ඒකේ අකුරු ටික කියන්න පුළුවන්. right? I can speak English very well. Response කරනවා. How do you pronounce this word? ඔයා කොහොමද මේ word එක pronounce කරන්නේ? What do you mean by this? ඔයා මේකෙන් අදහස් කරේ මොකක්ද? What do you mean by this? right ඔයාලට තේරෙන්නේ නැද්ද ඒකට එහෙම අහන්න පුළුවන් නේ what do you mean by this what do you mean by that right I'm sorry what do you mean ඔයා මොකද අදහස් කරේ අන්න දැන් මොකක් හරි දෙයකට වචනයක් දන්නේ නැත්නම් එහෙම ඉංග්‍රීසි වලින් කියන විදිය what is this thing called in English මොකද්ද මේකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ right How many languages can you speak? කියන ඔයාලට භාෂා කීයක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඔක්කොම phrases තියෙන්නේ. හරි ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අදාළව. ඊට පස්සේ giving compliments. අපි කාට හරි ප්‍රශංසාවක් කරන්න නේ? හරි අපි දැන් කවුරු හරි මොනවා හරි දෙයක් කරාම අපි කියන්නේ නේද? පාට් කියනවා, සුපිරි කියනවා, සුප්පා කියනවා, සුපර්බ් කියනවා නේ, මරු කියනවා, මරේ මරු කියනවා, සුපිරි ඈ කියලා කියනවනේ. අන්න ඒ වගේ ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලම ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා බලන්නකෝ. මොකද්ද? good job, well done. Fantastic, perfect, that's great, nice work, excellent, that's really remarkable, good grades, right? ලස්සන ඇඳුමක් එහෙම ඇඳගෙන ආවම නේද? What a nice dress, right? You look great. This dish is delicious. සාමාන්‍යයෙන් අපි අඩුයි ටිකක් ඕකනේ. සිංහල අයගේ ටිකක් ප්‍රශංසා කරන එක අඩුයිනේ. අපි මොනවා හරි දෙයක් කරොත් එහෙම අපේ පුරුද්ද තියෙන්නේ ප්‍රශංසා කරනවට වඩා නේ. ඔයා ළඟ වුණත් සමහර විට මේ ගුණාංගය තියෙන්න පුළුවන්. right? පුළුවන් නම් එහෙම එකක් තියෙනවා නම් බලන්න පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා ඒක හොඳයිද කියලා.